Assalamualaikum and good afternoon. Um, Yesterday kita dah cover on example number 1 for steel beam design. Okay, so today kita buat exercise together so that kita senang lagi faham kot. The simply supported beam in figure B, not below, at the right hand side, supports uniformly distributed characteristic and imposed load of 5 kilonewton meter each. Okay, so maksudnya you have UDL, imposed and dead load. As well as characteristic imposed load of 30 kilonewton at mid span. So mid span maksudnya dekat tengah-tengah tu ada point load. So 1 point load. Assuming the beam is fully laterally restrained and there is nominal torsional restraint support, check section 356171627 UB to satisfy bending and shear consideration. Compared to example number 1, this question gives you section. So dia minta you check this section whether it is suitable or not. Okay, maksudnya you tak payah suggest any other section. Okay, just check saja section ni okay atau tak. And also jangan lupakan length dia bagi 10. First, what we need to do, we need to calculate loading. We need to find the ultimate load, which is 1.4 GK plus 1.6 QK. And then masukkan saja. So 1.4 GK here we have 1 UDL. So sekarang I buat UDL dulu dalam kurungan. So in this bracket I will just put all the UDL inside. 1.4 GK. So UDL for GK is 5 kilonewton per meter. Okay, and then so sebenarnya datang dari mana yang GK ni 5 kilonewton per meter? This actually come from slab. So slab transfer load pada beam. So 5 kilonewton per meter actually come from slab. And then plus with 1.6 QK, which is the imposed load. Kita ada juga UDL for that 5 kilonewton per meter. So ini normally live load lah yang duduk atas slab tu juga. Live load yang atas slab transfer ke beam. Okay. And then ini yang UDL. Okay, bila UDL you kena darab dengan 10 meter. Why we need to darab 10 meter? Because all this while masa kita kira ultimate load, we actually jarang lah kita darab dengan length dia kan. Because sebenarnya kat sini ada point load. Point load tu dia tak ada per meter Point load tu dia berapa? 30 kilonewton. So kilonewton tu tak ada per meter. So kalau you nak selesaikan dapatkan ultimate load, you kena combine load tu. Kalau dah satu dalam kilonewton, yang lain mesti ikut jadi kilonewton. So that's why kita ada terus darab dia punya length kat sini. Okay. Kalau sebelum ni yang masa you buat RC tu tak ada kan yang point load kan. Okay. And then ini you setulkan kat sini. And plus with 1.6 times 30 kilonewton sebab point load you is imposed load. So kita boleh selesaikan dekat dalam bracket dulu. So to selesaikan that one, okay, I dapat 15 kilonewton per meter here. Darab 10 meter. And plus with 48 kilonewton. So this one is for 48 ni for point load tu Then we can selesaikan semua. I dapat 198. We can actually calculate for design bending moment and shear force.
loading kita ni semuanya balance ya, sebab kalau you combine everything, every load here, so maksudnya yang being transferred pada this beam adalah 198 kilonewton, and you have like RA and RB here simply supported. Okay, obviously in equilibrium, it is equilibrium, so whatever that come down must come out lah, come up. Okay, so 198 ni bahagi je lah 2, so balance lah kan reaction dia. Sebab dia betul-betul symmetry. Okay, so kita just boleh simply je, tak perlu susah-susah nak cari reaction or whatsoever sebab this is symmetry. RA equal to RB. So it is 99 kilonewton. Okay. This 99 kilonewton is maximum shear force. Okay. Macam mana I tahu maximum shear force? Sebenarnya kita boleh agak. Okay. Tak payah susah-susah nak lukis SFD and BMD pun, you actually can agak sebenarnya. Okay. Kalau you lukis dia akan jadi turun lagi. Is it? Dia akan jadi macam mana? Betul lah. And then dia akan jadi macam ni. Okay, so obviously inilah maximum. Kalau you lukis lah. This one kalau you rasa you nak prove, you can draw. Okay. Sebenarnya but normally kalau dia symmetry, maximum dia biasanya memang dekat reaction tu sendiri. Okay. Itulah maximum value. And then obviously it is maximum shear force, so FV adalah 99. And then we calculate the moment, which is using the formula WL/4, because kita ada point load, WL/4 ni for point load, and WL²/8 adalah untuk UDL. Okay. So W here, ambil saja value 48 kilonewton point load tu tadi yang kita dah darab dengan 1.6, the factor of safety, darab dengan length which is 10 meter and divide it with 4 plus with W, I ambil 15 kilonewton per meter, I tak darab lagi dengan 10 sebab kat sini I pakai WL square. Kalau I pakai WL sahaja, I tulis 150 darab 10 bagi 8. Okay, just make sure that you tak terdarab meter banyak kali ya. So that is the concern here. Kalau dia kilonewton per meter, WL²/8. Kalau kilonewton sahaja, WL/8. Bagi 8. 307.5 Kak Miss. Kaim. Okay. 307.5. Thank you Kaim. Okay, kita kena juga check SX. Okay, although it is given the prop section tu dia dah bagi, tapi kita still kena check SX gitu. Sebab sebelum ni kalau you cari SX, sebab you nak cari section berapa, sebab daripada value SX tu baru you dapat tengok table untuk cari section yang mana you nak pakai. Although here dia dah bagi section, tapi you kena check section tu. Okay, so SX equal to M divided by PY. You have the value of M which is 370.5 darab 10 kuasa 6, tukar dia into Newton millimeter, and then kena bagi dengan PY. Okay, PY ni is steel strength. Steel strength ni macam mana you nak tahu? Kita tak perlulah nak assume. You don't have to assume because section tu dia dah bagi dah berapa T dia kan. I mean
section dia dah bagi. So you boleh refer pada properties of UB, table of properties for UB untuk check berapa dia punya T. Okay, sebab T tu yang tentukan berapa PY. Okay, ingat lagi ini table ini. Okay, T if it's less than 16 or equal to 16, PY to 75. If it's bigger than 16, T if it's less or equal to 16 to 75. Tapi kalau dia 17 until 40, dia 265. Kalau dia 41 until 63, 255. Kalau 64 until 100, it is 245. Okay, T ni apa? Thickness of flange. Okay, flange punya thickness. So flange punya thickness kita nak tengok dari mana? First kita kena tahulah kita punya section apa kita pakai tadi. 356.171.67 UB. So I terus highlight the whole thing so that it's much easier for us to refer. Per value T, it is 15.7. Okay, so 15.7, T is 15.7. It is actually less than 16. So PY awak adalah 270. T is equal to 15.7 mm. Maybe you can write like from UB table so that you tak lupa lah benda ni. Nanti you tak ingat mana you tengok. 15.7, okay. It is less than 16 mm. Okay, therefore PY is 27. Then we can use 275, replace it here and finish off this calculation. Carmilla, okay, 1118181.818. Betul, thank you Carmilla. So ini dalam millimeter cube. Okay, because Newton slash here millimeter divide with per meter square. So bahagi jadi dia darab lah. So jadi meter. Ini dalam millimeter cube. Kita convert dia jadi centimeter cube. Nak convert jadi centimeter cube bahagi 1000. Okay, bagi 1000 you akan dapat 118.182 centimeter cube. Lepas you dah dapat this one, okay, ini yang saya cakap you kena compare dengan section. Maksudnya sekarang section you punya SX. SX dia berapa? Maksudnya plastic modulus dia berapa? Refer pada kita punya section, tengok dia punya plastic modulus. So here the plastic modulus 1210. Okay, at semua benda, maksudnya you kena tengok arah X sahaja. Jangan tengok arah Y. Y sebab kalau beam ni sentiasa tegak macam ni tau. Bila dia tegak macam ni, kita akan tengok arah XX. Okay, kita tak akan tengok arah YY. Kenapa? Sebab ini dia horizontal, so dia X. Okay. Kalau beam you terbalik macam ni, baru you tengok arah YY. Tapi kita takkan letak beam kita ni terbalik tau. Kenapa? Sebab bila you letak dia macam ni, dia akan makin kurang, effectiveness dia makin kurang. Kalau you kira IXX, IYY sekalipun, you belajar masa part 1, you akan nampak yang IXX, yang for this, yang tegak ni, yang berdiri ni IXX dia besar. Yang ni IXX dia lagi kurang. Jadi, kita takkan ambil IYY. IYY value dia lagi rendah. Sebab kalau macam ni IXX kan kita kira untuk tegak ni. The other way round adalah IYY. Okay, tapi bila dia macam ni kita still panggil dia IXX. Faham tak apa maksud saya?
Okay, senang cerita. Okay, kalau macam ni IXX dia lebih besar daripada IYY dia. Okay, so kita ambil IXX. XX sebab XX dia lebih dia punya efficiency lebih tinggi daripada IYY. Untuk beam sebab dia tegak. Therefore, it is 1210. Tak payah tengok. Tak payah susah. Tengok kat sini. Ni. Second moment of area. Allah, aku nak ajar kau pula benda ni. Ni. Nampak ni. Nampak lah beza dia. Kalau dia tegak dengan dia terbaring. Okay. Kalau 1360 ni adalah value IYY kalau dia tegak. Okay. So that's why kita takkan letak dia terbaring. Jadi kita pakai IXX. From UV table, SX is 1210 cm3, which is bigger than 1118.182 cm3, which means it is okay. Maksudnya section you provide SX bigger than SX yang you kira SX daripada moment. So after kita check for this one, so maksudnya okay. Kalau tak okay pun you kena proceed dari sini you tengok sini, ini dah tak okay, katakanlah you dapat tak okay sebab dia macam soalan ni dia bagi you section. Bila dia bagi you section, you kena check okay or not, whether it's suitable or not. If let's say if it's not okay, right from here, daripada depan ni pun dah tak okay, you still need to proceed up until MC, semua yang you kira bending moment semua sampai habis. You still kena kira walaupun semua tak okay. Kalau okay, proceed lah. Kalau tak okay, continue je sampai habis semua. And another thing, kalau if let's say you yang provide section. Bila you yang provide section, maksudnya macam example number 1 example number 1, you sendiri yang suggest the section. If let's say the suggested section tak okay, you kena buat sampai okay. Maksud saya, suggestlah section lain. Sebab kalau soalan yang buat bagi you, soalan yang ada sertakan suggestion, dia suruh you check, tak okay pun what to do. But the one yang you suggested, but if it's not suitable, you have to suggest another one up until you really get the one yang suitable lah. That's the hard part, the hardest part. But normally if let's say kalau SX ni dah okay, normally up until down there semua okay je, tak ada masalah. Macam kalau you yang suggest sendiri kan, you kira SX ni, lepas tu you akan refer pada table, you akan cari section mana yang sesuai kan. Normally bila section yang you select tu SX dia lagi besar daripada SX yang you kira ni, normally akan okay je. Normally lah, I tak pernah lagi dapat tak okay, tapi I don't know, perhaps nasib you kurang baik ke. So after that kita akan buat dia punya classification. For classification, usually we going to start with tengok T tu less than 16 ataupun macam mana sebab kita nak tengok PY still strength dia berapa. But here kita dah buat, so tak perlulah. Dah ada dah. So our PY is 275. I tertinggal lah you. Sekejap PY equal to tulis dia 75 je kat situ. PY equal to 275. Okay. So dah ada. So kita boleh terus nak check B over T dengan D over T tu yang. Tapi bila ada B over T, D over T ni, okay, kita nak tengok dia punya ratio ni macam mana kan. Okay, so kita tengok dekat dalam properties ni lah. Berapa value B over T for flange and D over T for web. B over T, D over T mana dia? Okay ni. 5.52 dengan 34.2. So 5.52 and 34.3. 5.52 for B over T and D over T is 34.3. Kita dah dapat this one. So kita nak tengok, kita kena refer to another table.
Sebab kita nak tengok dia section ni adalah plastik ke, semi-compact ke, compact ke, refer to this table. Okay, we know that 5, this one is 5.52 and this one is 34.3. Whether it is compact, semi-compact, ataupun plastik, ataupun yang hujung sekali ni kalau dah lebih daripada semi-compact, it is slender. Check dulu section kita ni. So 5.52 ada ini. E ni constant. So constant ni kita tak tahu berapa. So mungkin kita kena kira dululah. Tapi saya tahu memang obviously kita nampak constant tu 1. E sama dengan, we know that the formula to find constant is 275 divide by py and you just square root. Tapi kalau awak punya py tu 65 tak sama So that's why kita kena tengok juga that P tu. Kalau dah terlebih besar, so py awak obviously bukan 1. Bukan 26, bukan 275. So mungkin awak punya constant ni bukan 1 lah, mungkin 1 point something something. So I dapat 1 kat sini. Constant ni 1, 9 times 1 so 9 lah, and 80 times 1 also 80. So 5.52 is less than 9 and 34.3 is less than 80. Jadi section ni both flange dengan web adalah less than 9 constant, less than 80 constant. Means this is plastic and this is also plastic. So class 1 nampak macam. So class 1 ni adalah plastik. Kalau class 2 tu compact, class 3 semi-compact, class 4 slender. So dah dapat dia punya classification. Next we can calculate for shear strength. Kita akan start dulu nak check about the shear buckling first. Okay. So shear buckling, we need to use this ratio D over T 34.3 ni. So that kita boleh compare dengan 70 constant for roll section. So syllabus you memang belajar roll I section sahaja. Up until that I cover sampai situ je welded semua kita tak belajar. So 70 constant ni memang fix lah untuk roll section. Kalau welded section 62 constant. This one you boleh refer dalam notes. I buat macam notes dekat bawah tu yang I sebenarnya memang ambil direct daripada BS, British Standard. Which means that shear buckling kita check for PV. Okay, so PV is shear capacity using the formula of 0.6 PYA. AV pun boleh, A pun boleh lah, sama je. Okay, so 0.6 PYA ni equal to TG. Depends on section yang you tengah calculate. So for roll I section, so kita memang cover up until I section saja. So it is TD. Kalau you nak tengok yang lebih-lebih tu ada dalam note saya ada bagi ikut section section masing-masing Maksudnya dia punya cross section masing-masing. Cross section berbeza kan. Kalau T lain, I lain, hollow section lain, circular lain, okay. So box section lain. So depends on the section that you kena buat you kena design. So 0.6 PY is 275 and T here kita kena refer to table sebab sekarang ni adalah shear capacity, means that capacity of beam to resist shear. Beam ni punya. So beam punya section ni punya lah. Semua the properties, everything kita mesti refer to
table. Depends on the section itself. Kalau you macam takut you asyik buat salah, asyik kena tengok table takut buat salah, you macam boleh je extract semua. Terus tulis semua. Apa yang you kena, macam apa yang I bulat ni, semua you tulis. So that kita tak perlu keep on going back and forth. T and D. Okay. T is 9.1 and D is 364. And we're going to get some answer here. Mark 546, 546. Betul, thank you Mark. Units is Newton. Okay. This one in Newton, kita convert it into kilonewton. And then kita dah calculate PV. So this is the shear capacity. Beam you boleh support banyak ini 546 for shear. So the actual shear yang coming from the load, okay, kita tengok balik ke atas lah. Most probably kita tak ingat. This is the value. Okay, 99 sahaja. Jadi cukup. So FV is 99 kilonewton. Okay. So 99 kilonewton, obviously FV is less than EV. So which means low shear. Okay lah. Kita kena kira for bending moment. Okay, kalau katakan you dapat PV ni, sorry, FV is bigger than PV, proceed je lah. Kalau section tu dia bagi. Kalau section tu dia tak bagi, you stop, you cari section baru. Okay, kalau section tu dia bagi, you kena habiskan lah. Dia paksa you pakai juga section tu. Kalau tak ada, you yang saja so salah dari part you lah, you salah pilih section, you kena pilih section baru. Bending moment, moment capacity MC. So MC formula dia PYSX. PY we know it is 275 Newton over mm square, and SX is dia punya plastic modulus. Plastic modulus, you have a choice to refer to the table again ataupun you just boleh je tengok dekat sini. Tulis you dah refer dekat table sebelum ni. 1210 cm. Darab saja dengan 1210 cm cube. You kena tukar jadi millimeter cube. Maksudnya darab 1000. I remind balik benda ni. Asset ni berhati-hati. You have to be very careful. Ini you ambil 1210 ni daripada properties of the section dari table tu. So table tak ada keluarkan value tu, dia letak kat situ. Jangan ambil value yang ni. Jangan ambil this value. Okay. Value yang ni bukan. Ini adalah daripada loading. Okay, sekarang kita tengah kira capacity. Maksudnya moment capacity beam. Beam tu punya capacity to resist moment. Jadi properties dia semua daripada table. Here I dapat 3, 2, 7, 5. Okay, like this. So here this is in Newton millimeter. Okay. Ini hilang terus, ini tinggal satu. Jadi itulah. And then kita convert it into kilonewton. You akan dapat 332.75 kilo. Bagi 1000. And also dalam BS ada juga mention that we must make sure that MC
is less than 1.2 PYZ. Kalau you boleh tengok balik note saya ada, saya tulis pasal this clause and I macam terus extract daripada BS benda tu. Dia suruh check saja, make sure that it is bigger. But provided that you kena check this one, if let's say you dapat section you adalah plastik ataupun compact saja. Semi compact dengan slender tak perlu. Okay, so 1.2275 darab Z. Z ini adalah elastic modulus, S plastic modulus, Z elastic modulus. So kita boleh refer to table again to find the value of elastic modulus. XX juga tengok ZXX. Ini 1070. So this one adalah dalam centimeter cube. Saya tengokkan balik untuk awak. Ini yang nampak centimeter cube. So apa-apa yang modulus ni semua dalam centimeter cube. Okay. Jadi bila centimeter cube ni kita takkan kira pakai centimeter cube lah. Kita tukar dia tu millimeter cube. Maksudnya darab 1000. It is in millimeter cube. And we calculate this one. 3531. Okay, it's going to be something like this lah. 353.100.000 Newton meter. And when you convert it, it will become 353. Convert jadi kilonewton 0.1 kilonewton meter. Compare dengan MC. MC ni kena compare dengan 1.2 PYZ. We see that MC is less than 1.2 PYZ, which means okay. If it's bigger, it's not okay. MC. Kita dah dapat MC. Okay. And then kita tak boleh terus compare sebab M yang you kira dekat atas, yang you kira daripada loading tadi tak termasuk dengan soft weight. So kita kena kira soft weight moment. But we already know moment yang dekat yang kita dah kira daripada loading. We can simply just tulis dululah. But senang kita nak refer. It is 307.5. Just put it down here. But we need to plus with self weight punya moment. Self weight of beam punya moment. So to calculate the self weight moment, we know that self weight dia adalah UDL. Okay. Sebab self weight memang UDL. Beam you 10 meter panjang kan, 10 meter long. So loading dia samalah, berat dia samalah for 10 meter long tu. Okay. So WL square over 8 dia adalah UDL Okay, and then W here, W is loading. So loading self weight, dia adalah that load. So adalah safety factor kat sini for that load 1.4. And normally kalau kita kira loading, kita akan darabkan dengan berapa loading the Newton kan. Okay, but here we don't have that value Newton. Kita ada dalam kilogram. Okay, where I got this one? Inilah dia. Yang dalam kilogram tu 67. Okay. 67 ni referring 67 ni adalah berat dia kilogram per meter. Kalau you tengok dalam table ni pun nampak ni mass per meter, kilogram per meter. So it is 67 kilogram per meter. You nak tukar to Newton, what you need to do is you need to times the gravity acceleration. And ini baru you tukar dia to Newton. And untuk tukar dia to kilonewton, you kena bagi dengan 1000. Inilah WU, okay? W for this particular beam, soft weight dia. Ini baru weight dia.
Okay. But then kita kira dia punya length. Length is 10 meter square. And then divide with 8. Ini W, darab length, kuasa 2, bagi 8. Dayang Nur Hazimah, 11.502. Okay, thank you Dayang Nur Hazimah. Betul sebab kat sini kilogram ni awak, meter ni awak jangan kira. Meter ni untuk 1 meter panjang beam. So meter ni tak peduli pun. Kilogram ni awak nak tukar to Newton, awak darab 9.81. And awak bagi 1000, tukar kepada kilonewton. But, so ini dah jadi kilonewton lah semua kat sini. Tapi meter kat sini tak termasuk dalam cerita tu. Meter kat sini dia akan cancel yang dengan yang ni ya. So bila dia cancel meter ni, so tinggal meter satu kuasa. Kuasa satu tu. Okay, so jadi kilonewton. So that one is for MSW, self-weight, moment self-weight. And then kita need to add these two together, moment and moment due to the load and moment due to self-weight together so that kita dapatkan total moment. Tiga 319.002 kilonewton meter. Okay, so ini adalah final answer kita for total moment ya. So total moment ni what we need to do, kita compare lah. Total moment ni moment daripada loading and also daripada self-weight. It must be smaller than MC baru dia okay. Kalau dia lagi besar dari MC maksudnya beam you tak cukup capacity untuk support this moment sebab moment lagi besar. Jadi you tengok it is 3, MC is 332.75 while MT is 319.002. So obviously is this MT is less than MC. Okay. Jadi apa yang kita boleh summarizekan kat sini, maksudnya sekarang proposed section is suitable So kita dah siap, so I akan bagi kunci. Thank you semua. Adios muchachitos.